correlation coefficient, if R is the correlation coefficient in the sample of n pairs of observation, how to find the correlation coefficient in general? That is that rho xy equal to x and y correlation coefficient, that is called the covariance of x comma y divided by sigma x into sigma y, that is nothing but E of xy minus E of x into E of y divided by sigma x into the square root of variance of x, the square root of variance of y. Yeah. So this is nothing but E of xy into the E of x, E of y கண்டுபிடிக்கலாம். The variance of x into the, that is called variance of x into the E of x square minus E of x the whole square. Variance of y na the same way variance of y into the, this is equivalent to E of y square minus E of y the whole square. This is a very basic idea. Okay, this is the formula covariance of x comma y into the E of xy minus E of x into E of y. So this is called the simple correlation. Simple correlation. Correlation coefficient generally find பண்ணது ஒரு டேட்டா கொடுக்குறாங்க. ஓகே xyன்னு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க n அப்சர்வேஷனுக்கு. தென் என்ன பண்ணுவோம், தென் மீன் கண்டுபிடிக்கலாம். மீன் அவுட் டு ஃபைண்ட் அவுட், தட் இஸ் எக்ஸ் டேட்டா கொடுத்தாங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எத்தனை ஆகிட்டு n அப்சர்வேஷனை n-ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம். 10 அப்சர்வேஷனை 10-ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்டு த x bar. x bar is nothing but E of x இல்லையா. So the same way E of x square na, that is x square add பண்ணிட்டோம் E of x square find out பண்ணலாம். Like that E of y square, and the expectation means that is mean. Okay, xy na E of xy கண்டுபிடிச்சு ப்ரொசீட் பண்ணலாம். இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு ப்ரொசீட் பண்ணீங்க, தென் correlation coefficient of xy ன்றது கிடைக்கும். Variance of x, variance of y. So it's a data, some data கொடுக்கும்போது correlation n sample நாம் எடுக்கும்போது, okay, sample of n pairs of observation இருக்கும்போது the correlation coefficient இப்படி தான் find பண்ணுவோம். Then standard error ன்றது எப்படி define பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, standard error is given by, that is called 1 minus r square divided by root n. That is very important. So the standard error for the correlation coefficient 1 minus r square divided by root n. Directly question கேட்பாங்க. So the probable error of the correlation coefficient is given by, this is the probable error, that is 0.6745 into standard error. 0.6745 into standard error is called the probable error of the correlation coefficient, in general R. So the probable error is an odd measure, is an old measure for the testing the reliability of the observed correlation coefficient. So the reason for the taking the factor 0.6745, that is 0.6745 is that the normal distribution is that in the normal distribution the range mu plus or minus 0.6745 sigma covers 50% of the total area, 50% of the total area, so that the probable error multiplied by 0.6745. The probable error of the correlation coefficient is an amount which is added to and subtracted from the mean correlation coefficient. Mean correlation coefficients and produces the amounts within which the chance given that the coefficient of correlation from the series of selected with the random field. Let's leave it. So that is the reason multiply with the 0.6445. So the reason for taking the factor 0.6745 is that in the normal distribution the range is mu plus or minus 0.6745 sigma covers the 50% of the total area, and the correlation coefficient less than probable error, if R is less than probable error of error of R, then the correlation is not at all significant.
not at all significant. That is a very important one. So, and then if a correlation coefficient is greater than 6 times the probable error, it is definitely significant. It is definitely is the significant. The rigorous method, that is called the t-test, of testing the significance of an observed correlation coefficient, will be discussed later. That is the t-test. The test of significance in sampling, that is called the probability error, is also enables to find the limits within which the population correlation coefficient can be expected vary. That is the limits of the correlation, that is limits are r plus or minus probability error. That is called the limits. So, and the rank correlation, that is we give the two datas. This is the formula for the rank correlation. 1 minus 6 summation di square divided by n into n square minus 1. This is called the rank correlation formula, rank correlation coefficient. That is very important one. The summation di means xi minus yi. Suppose that ranks are tied, the same rank now. If the sum of the individual receives the same rank in the ranking merit, they are said to be tied. The suppose m of the individual says k plus 1 and k plus 2 and k plus mth are tied. Then each of these m individuals is assigned in a common rank, which is the arithmetic mean of the ranks, rank k plus 1, k plus 2, k plus n. And this is the actual formula, the summation x minus x bar, summation x minus x bar into y minus y bar divided by summation x minus x bar whole square, summation y minus y bar whole square, whole power 1 by 2. That is the square root of the variance. Okay. So if x and y takes each takes the values 1 to n, then we have the x bar equal to n plus 1 by 2 and y bar is also n plus 1 by 2, and n into sigma x whole square, and that is the summation x square, that is n into n square minus 1 divided by 12, and n into sigma y square is also n into n square minus 1 divided by 12. So we try to find out the correlation coefficient for this one. So for the repeated values, that is so for the repeated rank, that is the correlation coefficient, that is n into n square minus 1. So 1 minus 6 into summation d square plus tx dy divided by n into n square minus 1 is the whole. The ranks are repeated. The ranks of the same, that is 16 students.
the two data, students 1 2 3 up to 15. The ranks are given, that is xi and a max rank and a physics ranks. These are ranks. Then dA equal to xi minus yi. dA square we can find out. This is the rank, rank, that is. So summation dA square n equal to 16 data for the. So this is the formula for the rank correlation, 1 minus 6 into summation dA square n into n square minus 1. So when you apply in this, we get the result. The same way for the three ranks, rank by A, these are ranks for the A, and the ranks for B, ranks for C. So using the rank correlation method, how to find out the rank correlation? So when you try to find out the rank correlation between the A and B and between the A and C and the rank between the B and C. So that is this is rank correlation between the A and B, this is A and C, and this is the B and C. This is a moderate positive correlation. So the conclusion is pair AC as the highest rank correlation coefficient, so indicating the nearest approach to common liking in music. And the limit for the rank correlation coefficients. So this is the rank correlation coefficient, that is rho is maximum if summation dA square is minimum. The rank correlation is maximum if summation dA square is minimum, if each of the deviation dA is minimum, but the minimum value of dA is 0 in the particular case, xi equal to yi. If the ranks of the ith individual in the two characteristics are equal, then the maximum value of the rho is plus 1, that is rho less than or equal to 1. If a rho is minimum, that is the rank correlation is minimum, that is the summation dA square is maximum. That is if each of the deviation dA is maximum, which is so if the ranks of the n individuals in the two characteristics are opposite directions, that is given. So like that, this is 1 now, inga vandu n rank, inga 2 na n minus 1, inga 3 na n minus 2 rank, like that. That is called the characteristic or in the opposite direction. Suppose n is odd, the equal to 2m plus 1. Values of d is 2m minus 2, like that. m minus 4, 2, and so on, like that. So this is the rank correlation, and n be the even, that is equal to 2m. The values of d are like that. So rank correlation formula ನಾವು ವச்சுಕೊಂಡು ಮற்றபடி ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಪು ரொம்ப ಕಮ್ಮಿ. That is 2m, that is the rank is minus 1. So the rank correlation coefficient, generally the correlation coefficient is lies between the minus 1 and the plus 1, that is the range. For the repeated rank, so add the factors m into m square minus 1 divided by 12 to summation d square. M is the number of times an item is repeated. எத்தனை time repeat ஆயிருக்கோ, that is அதுதான் add பண்ணணும். So the correlation correction factors is to be added
for each repeated values in the both X and Y series. So these are some rank. So rank of X is, that is called that is corresponding to 1, and 2 that is the 75. This is also 75. So second and third is, so 2 plus 3 divided by 2, so that is called 2.5, 2.5. And 2, 3 முடிஞ்சதுனா fourth rank ன்றது this is the fourth rank, and fifth rank ன்றது this is the next one, fifth. This is the 64, 64. This is 64. So fifth, sixth, seventh. So 5 plus 6 plus 7. That is called 10, 12, 18. 18 by 3. 18 by 3 that is called 6. அதனால் மூணுத்துக்குமே 6 6 போட்டுருக்கோம். So this is the rank. Okay. The same way we can find out the rank of Y. So then D and the summation D square, we can find out the correlation coefficient. So that is a rank correlation, and then add summation D square எத்தனை repeat ஆயிருக்கோ அத்தனையும் m into m square minus 1 divided by 12 factor calculate பண்ணி add பண்ணணும். That is 5 by 2 and 1 by 2. Y series க்கு 1 by 2. இதுக்கு X series க்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 repeat ஆயிருக்கு, actually 68 something and 64. So m ன்றது 3, இங்க m ன்றது 2. So ரெண்டுத்தையும் calculate பண்ணி add பண்ணி அதே summation d square கூட add பண்ணணும், and then y seriesல ஒன்று repeat ஆயிருக்கு 2 times, that is called the 1 by 2. இதையும் add பண்ணணும். So that is the formula. Okay. So this is the rank correlation for the repeated. So this is the repeated valueக்கு இதை add பண்ணணும். This is the correction factor அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So this is the actual rank correlation coefficient. Yeah. So the rank correlation coefficient, this is the rank correlation coefficient. This is another problem for the rank correlation coefficient. And this is another problem for the rank correlation coefficient. So in the repeat ஆச்சுனா என்ன பண்ணணும்னு தெரியும், that is the correction factor add பண்ணணும் for the each and every seriesக்கு. So sometime notation வந்து vary ஆகும், like that Cx means corresponding to X seriesக்கு add பண்ணுறது, இது corresponding to Y series add பண்ணுறது. So the rank correlation பொறுத்தவரைக்கும் formula is very important role. Suppose in case ஏதாவது value rank correlation கொடுத்துட்டு value ஏதாவது find out பண்ண சொன்னா we can find out. This is the so the rank correlation coefficient is given here, rho equal to 0.8 and summation di square equal to 33. So then what is of n? Like that இது மாதிரி கேட்கும்போது we can simplify it. Okay. And then summation n into n square minus 1. So
So the row and summation dA square கொடுத்துட்டாங்க. So n into n square minus 1 equal to 919 வருது. So this is the cubic polynomial. So when you take n equal to 10, then we'll check it, this is equal to 0, so therefore n is 10. So otherwise using the synthetic division we get the result. Okay, so the division use பண்ணி calculate பண்ணலாம். And rho equal to 0.5, n equal to 10, so the one difference was wrongly taken as 3 instead of 7, like that. So then find the incorrect summation d square. First of all, find the incorrect summation d square. So that is 0.5 equal to 1 minus 6 into summation d square divided by something. So இதிலிருந்து அந்த ரோவை அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு summation d square கண்டுபிடிச்சோம்னா we get this is called the incorrect summation d square. இதில் என்ன பண்ணணும், 3 square, that is wrongly taken as 3. அப்படின்னா 3 கழிச்சிட்டு 7க்கு பதிலாக ஸோ 7 ஆட் பண்ணணும். ஸோ minus 3 square plus 7 square, we get the correct summation d square. So then we can find out the correct rank correlation coefficient. So that is the rank correlation coefficient, that is 1 minus summation d square. கரெக்டான summation d square கண்டுபிடிச்ச பிறகு ப்ரொசீட் பண்ணலாம். லைக் தட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனில் போட்டிருப்போம், 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இருக்கும். லைக் தட் ரேங்க் கார்லேஷனுக்கு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் சம்மேஷன் dA ஸ்கொயர் இஸ் 1/3 n cube minus n. ஸோ xi yன்றது ரேங்க்ஸ். ஓகே, த டிஃபைன் dAன்றது xi minus yi. சம்மேஷன் xiன்றது சம்மேஷன் yiன்றது அந்த பெர்மிட்டேஷன் ஆஃப் 1 to n இல்லையா, தட் இஸ் 1 to n, வேல்யூஸே 1 to n தான். ஸோ தென் 1 plus 2 plus 3 plus n எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாங்கன்னா that is n into n plus 1 divided by 2. So summation xi summation yi both are the same. Summation xi square summation yi square na 1 square 2 square plus 3 square and so on plus n square. So that is n into n plus 1 2n plus 1 by 6. Okay. So the summation dA square na xi minus yi whole square. So then இல்லையா summation dA square na அதுதானே xi minus yi, dA இன்றது xi minus yi. So summation dA square na this is whole square. So a minus b whole square formula a square plus b square minus 2ab. So from this the summation xi square தெரியும், இதுவும் தெரியும், both are the same. இதுனா n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. So 2 times the something minus 2 times summation xi yi. So this is equivalent to, இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா இது கிடைக்கும். So 2 into summation xi yi. பிரச்சனை என்னன்னா to maximize the summation dA square. So summation dA square maximize பண்ணோம், we minimize the summation xi yi. So that is the rearrangement inequality. Summation xi yi is minimized when x and y are opposite order. X and y are in opposite order இருந்ததுன்னா that is called the summation xi yi இன்றது minimize ஆகும். Okay. So that summation xi yi இன்றது opposite order இதனுடைய rank வந்து that is 1 to n னா y இன்றது n minus 1 and so on 1 இருக்கும். So summation xi yi ன்னு வரும்போது I into n plus 1 minus I இல்லையா. So the n plus 1 into summation I, இங்கே minus summation I square. So we know that summation I க்கு this is the formula, summation I square this is the formula. So when you simplify it we get the result, just a common multiple value எடுப்போம். So that is n plus 1 by 2 and n into n plus 1 by 6 வெளியே எடுத்தீங்கன்னா இங்கே 3 மல்டிப்ளை ஆகும் இல்லையா. LCM 3 எடுக்கும் பட்சத்தில் 3 into n plus 1 minus of 2n plus 1. So then we get it the n plus 2. So n into n plus 1 divided by 2 ன்னு வருது. Therefore summation maximum of summation dA square, this is equivalent to, this is the output, 2 into something divided by 3. So இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா we get the 1 by 3 n cube minus n. Okay. So this is the rank correlation coefficient is always lies between the minus 1 and the plus 1. Okay. So the rho equal to something, summation dA square equal to 0, that is a rho equal to 1 minus 0, that is called 1. Summation dA square 1 by 3 n cube minus n, that is the perfect disagreement, that is called when you simplify it that is equal to minus 1. So we get that minus 1 and plus 1. The rho is always between minus 1 and plus 1.
Okay. This is another problem. Xi plus yi equal to n plus 1, I equal to 1 to n, and xi and yi are ranks. So di equal to xi minus yi. So xi plus yi equal to n plus 1. So di equal to xi minus yi. So then when you substitute here, that is called 2xi equal to, that is n plus 1 plus di னு வரும் இல்லையா. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா n plus 1 plus di equal to 2xi. So that is called di equal to n plus 1 plus di, that is di equal to 2xi minus of n plus 1. Okay, from this ரெண்டு equation add பண்ணும் பொழுது we get this one. So summation di square means this is whole square. So once again a minus b whole square formula. Okay. So ஒன்று ஃபார்முலா கேட்கணும், இல்லை இது மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ n into summation xiன்றது that is the idea. Formula summation xi square. Then you simplify it, we get it summation di square equal to the output. So when summation di square கண்டுபிடிச்ச பிறகு we can find out the correlation coefficient. That is equal to minus 1 here. Correlation coefficient equal to minus 1. And the ranked bivariate distributions with no ties. So summation di square is always even. Summation di square is always even. That is and not more than 1 by 6 into n cube minus n plus 1. So the possible values of the rank correlation coefficient. And the x and y identically distributed, p of x equal to k equal to 1 by n, k equal to 1 to n, and n is greater than 1, then the correlation coefficient is, for the probability function 1 by n, k equal to 1 to n, p of x equal to k, p of x equal to 1 1 by n தான், 2 1 by n தான், n க்கு 1 by n தான், like that. The n என்றது greater than 1. So then அதனுடைய corresponding correlation coefficient is the 1 minus 6 into e of x minus y whole square divided by n square minus 1. Okay. We'll try to prove, and if you know the formula, then you can try. And the next topic is the rank correlation பொறுத்த மட்டும் the formula is very important. அந்த ரிப்பீட் வந்ததுன்னா எதை ஆட் பண்ணணும், the corresponding and m into m square minus 1 divided by, so something and the correction error, there's something அதை ஆட் பண்ணணும், and then 1 minus summation 6 into summation d square divided by n into n square minus 1. And the regression line வரும்போது regression is regression lines, regression analysis, that is regression equation ரெண்டு equation, lines of regression சொல்லுவாங்க. regression equation of x on y and regression equation of y on x. And also regression equation passes through the x bar comma y bar, and the regression equations so always passes through lines of regression pass through the x bar comma y bar. So this is the regression equation of y on x. Y on x means y minus y bar equal to r into sigma y by sigma x into x minus x bar into x minus x bar. So this is the regression equation of y on x. The same way we can define the x on y. X on y னு வரும்போது x minus x bar equal to r into sigma x divided by sigma y into y minus y bar. So the ரெண்டுமே represent the line. Okay. So that is x minus x bar னு வரும்போது இங்க sigma x by sigma y வருது. இந்த r ன்றது correlation coefficient.
R என்றது correlation coefficient, that is rho xy, that is y minus y bar. So இங்கே y minus y bar னு போடும்போது sigma y by sigma x, the correlation coefficient productல இருக்கும், that is x minus x bar. So these are called the regression equation of y on x, this is called the regression equation of x on y. So the ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது regression equationக்கு for the lines of regression. So the r into sigma x by sigma y என்றது regression coefficients of x on y. So that is another derivation. That is a straight line defined y equal to a plus bx satisfying the residual, that is least square, s equal to expectation of y minus a minus bx whole square, that is called the minimum for the variation in a and b, is called the lines of regression y on x. இந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்லாம் கேட்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. So that is another form of the regression equation. So e of y minus a minus bx whole square is equal to minimum for the variance of a and b is called the lines of regression y on x. So the necessary and sufficient condition for the minimum of s subject to the variation in a and b, the dou s by dou a equal to 0 and dou s by dou b equal to 0, and delta equal to dou square s by dou a square, dou square s by dou a dou b, and dou square s by dou b dou a, and dou square s by dou b square should be greater than 0, and dou square by dou a square by dou a square should be greater than 0. So when you differentiate it, that is the dou s by dou a, that is minus 2 times e of y minus a minus bx equal to 0. The same way when you differentiate it with respect to b, minus 2 times the expectation of x into, ஏன்னா இங்கே bx இருக்குது, with respect to b பண்ணும்போது minus, that is the expression of x into y minus a minus bx and equal to 0. So from this e of y equal to a plus b e power x, am I correct? E of a என்றது a தான், so e of x என்றது x வரும், so e of y equal to something. From this e of xy equal to a into e of x and plus b into e of x square வரும். So there is the e of xy, this is called the e of y. And the equation, this is implies that the line 1 of the regression equation, regression of y on x passes through the mean e of x comma e of y. So from this the e of xy minus e of x into e of y, that is equivalent to this something. So the covariance of x comma y b is sigma x square. So the b equal to covariance of x comma y divided by sigma x square, so r sigma y by sigma x, b equal to. So then equation of lines of regression y on x, y minus e of y equal to something, that is x minus x bar, so y minus e of y equal to, we get this one. So that is the regression equation of y on x. Another form is s equal to expectation of a minus bx, y minus a minus bx equal to minimum equal to 0. So the similarly straight line x equal to a plus by, that is satisfying the residual condition. This is called the residual condition, that is e of x minus a minus by whole square equal to minimum, that is called the lines of regression on x on y. Okay, so this is the another form. Okay, so இன்னொன்று e of y minus a minus bx whole square equal to minimum, that is also regression equation of y on x. This is the regression equation of x on y. Okay, am I correct? So this is maybe new for you. So that is the y2 lines of regression. There are always two lines of regression, so y on x and x on y. So the lines of regression y on x is used to estimate predict the value of y for any given value of x when y is a dependent variable and x is the independent variable. The estimation to obtain will be the best sense that it will be the minimum possible error as defined by the principle of least square. It can also obtain the estimate of the x for any given value of y, and that is called the x on y. The estimate obtained will not be the best because of is obtained by the minimizing the sum of the squares error, the estimates in y and not in x.
So hence the estimate of the predict of x for any given value of y, we use the regression equation of x on y. That is the reason for two lines of regression. And this is so this is called the condition mean E of, actually condition mean not in the syllabus. So condition mean E of y by x equal to x for the continuous distribution is called the regression function of y on x. This is called the regression function of y on x. So graph of this function x is known as the regression curve of y on x. Okay, regression curve y on curve for the mean of y, that is called, this sometimes called the regression curve of the mean of y. So the regression function represents the y coordinates of the center of the mass and bivariate the probability mass on the vertical strip and bounded by the x plus delta x plus dx. So the same way regression function x on y is called the E of x by y equal to y. So the graph of this function y is called the regression curve of x on y. The corresponding graph into the regression function corresponding graph is called the regression curve. So x and y into the x comma y into the two-dimensional random variable. E of x equal to x bar, E of y equal to y bar, variance of x into the sigma x square, variance of y into the sigma y square, rank correlation to the, that is called the correlation coefficient, r equal to r of x comma y, and between x and y, the regression line y on x, we define E of y by x equal to y bar plus r into sigma y by sigma x, x minus x bar. This is also regression equation. மொத்தம் மூணாவது type. This is the regression equation of x and y is linear. In the case of, that is E of x by y equal to x bar plus r into sigma x by sigma y, y minus y bar. This is that type. So the regression lines of regression மூணு விதமா நாம express பண்ணலாம். Okay, that type very rare usage because of the conditional expectation உங்க syllabusல இல்ல. அதனால first ரெண்டு type may be useful for you. And the first one பார்த்தீங்கன்னா the problem f of x comma y equal to x into e power minus x into y plus 1, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. That means the limit is 0 to infinity. Regression equation of y on x கண்டுபிடிக்கணும்னா, that is y minus y bar equal to rho into sigma y by sigma x into x minus x bar. இல்லையா? This is the regression equation of y on x. என்னெல்லாம் வேணும்? y bar வேணும். y bar னா என்னது? E of y. E of y னா என்ன? That is called integral y into f of y dy. So what is the f of y? Integral minus infinity to, that is 0 to infinity here. So 0 to infinity f of x comma y dx. This is the marginal density function of y. So E f of y கண்டுபிடிச்ச பிறகு E of y கண்டுபிடிக்கலாம். E of y கண்டுபிடிக்கும் போது y க்கு லிமிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் 0 to infinity தான். ஓகே, ஸோ இதை கண்டுபிடிச்ச பிறகு E of x இதே மாதிரி கண்டுபிடிங்க. E of x உங்களுக்கு வேணும்னா தென் x barன்றது E of x. E of x வேணும்னா integral x into f of x dx. So f of x உங்களுக்கு வேணும்னா that is a marginal density function of x, that is called integral 0 to infinity f of x comma y dy. கரெக்டா? f of x comma y dy. So 0 to infinity f of x comma y உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க ப்ராப்ளம் அதை integrate with respect to y பண்ணிட்டு அதில் லிமிட் 0 to infinity போட்டிங்கன்னா we get the f of x in terms of xல வரும். அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணி integrate with respect to x பண்ணிங்கன்னா இது இந்த வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு நம்பராக தான் வரும், வேரியபிளாக வராது. E of x, E of y நம்பராக தான் வரும். And then sigma y என்றது that is called variance of variance of y, that is called standard deviation of y, that is square root of variance of y. So square root of variance of y na, that is called E of y square minus E of y the whole square. E of y நீங்கள் கண்டுபிடிச்சுனா E of y square என்றது that is called integral y square f of y dy. So the f of y என்றது we can use already find out பண்ணிருக்கோம். So this is the f of y.
Okay, so y square f of y dy போட்டு இதுக்கு limit 0 to infinity போட்டு we can calculate இது நம்பர் தான் வரும். So that is a procedure இல்லையா. இதே மாதிரி sigma x கண்டுபிடிக்கலாம். And rhoன்றது that is called the correlation coefficient of x and y. So that is meaning covariance of x comma y divided by sigma x into sigma y. So the covariance என்றது e of xy minus e of x into e of y divided by sigma x into sigma y. Sigma x into is root of variance of x, இது root of variance of y. So எல்லாமே உங்களால் find out பண்ண முடியும். That means e of xy means the double integral xy f of x comma y dx dy போடலாம். போட்டு calculate பண்ணலாம். எல்லாமே நம்பராக தான் வரும். அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா we get the regression equation of y on x. இதில் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது yx சப்ஸ்டிட் பண்ணக்கூடாது. yx இருந்தால் தான் அது ஒரு கர்வ் ஈக்குவேஷன் லைன். ஓகே, ஸோ தென் xy அப்படியே தான் இருக்கும். மீதி எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ போடுங்க. தட் இஸ் கால்ட் த ரெக்ரெஷன் கர்வ் ஆஃப் y on x. ஓகே, e பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ 0, அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். அண்ட் இங்கே e of y by x யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு கண்டிஷனல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடையாது. ஸோ யூ கேன் யூஸ் லைக் தட். ஸோ த ஈக்குவேஷன் xy equal to 1 that is represent the rectangular hyperbola, and the regression of y on x is not linear. Is not a linear. Yeah. அதே மாதிரி obtain the regression equation y on x of the following distribution f of x comma y equal to something. The same idea. ஸோ லைட்டாக ஏதாவது ஒரு டூ ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் ரொம்ப லென்த்தியாக கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த லீனியர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் த this is another problem, that is mod y is less than x. That means minus x less than y less than x. That is a 0 to 1. X is sliced between the 0 to 1. Your regression equation of y on x is linear, but regression equation of x on y is not a linear. ரொம்ப சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் இது, ஏன்னா 1 தான் வருது ஃபங்க்ஷன். ஓகே, same way this is. These are very lengthy problem, but in the syllabus, the regression analysis, so this is called the regression coefficients. So the slope b of the lines of regression y on x is called the coefficient of regression of y on x. So what is the coefficient of the b ன்றது என்னன்னா, அந்த regression equation of y on x ன்றது y minus y bar equal to rho into, that is here rho r னு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஜென்ரலாக. ஸோ sigma y by sigma x into x minus x bar. So this coefficient, x னுடைய coefficient is called the regression coefficients of y on x. இதான் very startingly சொன்னேன். This is called the regression coefficients of y on x. It represents the increment in the value of the dependent variable y corresponding to the unit changes in the value of the independent variable x. So that is the byx is called the, because of y on x ன்றதுனால byx. Regression coefficient of y on x, that is called mu11 divided by sigma x square. Sometime இப்படி கேட்கலாம், mu11 divided by sigma x square, that is called r sigma y by sigma x, r sigma y by sigma x. That is mu11 means that is r sigma x sigma y னு அர்த்தம். r sigma x sigma y னா that is called the ஒரு sigma x cancel ஆகும், that is called the sigma y. Okay. அதே மாதிரி coefficient of regression coefficient of x on y, that is called the bxy. அந்த x on y ஃபார்முலா எழுதிட்டு போதும், அந்த coefficient எடுத்துக்கலாம், that is called the r sigma x by sigma y, that is called mu11 divided by sigma y square.
Here mu11 means r into sigma x into sigma y, r into sigma x into sigma y. So the properties of the regression coefficient like that, இது மாதிரி ஸ்டாண்டர்டாக கேட்பாங்க கொஸ்டின். உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்கறது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. The correlation coefficient is the geometric mean. The correlation coefficient how to define, that is the geometric mean between the regression coefficients. இது நம்ம யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் கூட போட்டிருப்போம். That is called correlation coefficient of the square root of bx by by ன்னு போடுவோம். Plus or minus square root of bxy into byx. That is called the relation. Okay, square root of the correlation regression coefficient is called the correlation coefficient. If one of the regression coefficient is greater than unity, one of the regression coefficient is greater than unity, the other must be less than unity. Other must be less than unity. That is also very important idea. Okay. So இதையும் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போட்டிருப்பீங்க இன் கேஸ் ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா. ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிஒய்எக்ஸ் இன்ட்டு பிஎக்ஸ்ஒய்னா, if byx is greater than 1, then bxy equal to, when you try to find out, that is r square divided by byx into the greater than 1 area, that is called the less than r square, that is called less than or equal to 1, that is called bxy should be less than or equal to 1, that is the idea. Okay. And arithmetic mean of the regression coefficient is greater than the correlation coefficient provided or greater than 0. That is also very important. Arithmetic mean and ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி 2 ஆல் டிவைட் பண்ணோம். ஏன்னா இருக்கிறதே ரெண்டு regression coefficient தான். So for r greater than 0, byx plus bxy divided by 2. So r sigma y by sigma x plus r sigma x by sigma y divided by 2. So that means r by 2 into sigma y by sigma x by sigma y. So that is arithmetic mean and geometric mean inequality. That is this is greater than equal to 2. So that means, so byx plus bxy divided by 2 is greater than equal to r, greater than equal to r. Okay, am I correct? So with equality, FI equality na sigma x equal to sigma y. FI equality irukona, that is called sigma x equal to sigma y na, that is the equality of that. இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. நியூவாக இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், அண்ட் பாயிண்ட்ஸாக கேட்கலாம். Which of the following is correct? And regression coefficients are independent of the change of origin. Regression coefficient is are independent of the change of origin, but not of scale. So the transformation u equal to x minus a by h, v equal to y minus b by k like that எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, the b க்கு அந்த regression coefficient நாம எடுக்கிறோம், that is called the uvk. regression coefficient எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, that is called k by h byx and h by k bxy. So the regression coefficients depend on the scale factor h and k, but not on the origin shift by a and b. Okay. So the angle between the two lines of regression. So how to find out the angle between the two lines of regression? That is also very important one. Okay, the angle between the two lines of regression, that is called the r square minus 1 divided by r sigma x sigma y divided by sigma x square plus sigma y square. Sigma x square divided by sigma y square. Okay. So this is the tan theta, the angle between the two lines of regression. So that is since r square less than or equal to 1, 1 minus r square greater than or equal to 0. So the tan theta equal to 1 minus r square divided by the something. So far. Okay. That is very important one. In this case r equal to 0, if r equal to 0, tan theta equal to infinity, then theta equal to pi by 2. So two variables are uncorrelated. Theta equal to pi by 2 means two variables are uncorrelated. The lines of regression becomes the perpendicular to each other. If r equal to plus or minus 1, then tan theta equal to 0, abuna theta equal to 0 or pi. In this case, two lines of regression either coincide or they are parallel to each other. Since both lines of regression pass through the point x bar comma y bar. That is also very very important point. Very starting this one. The lines of regression passing through the x bar comma y bar. They cannot be parallel. So the perfect correlation in this case, the perfect correlation positive or negative, the two lines of regression is coincide. Okay.
whenever two lines intersect, there are the two angles between them, one acute angle and the other is obtuse angle. So tan theta is greater than 0 if theta is lies between 0 to pi by 2. Theta is an acute angle and tan theta is less than or equal to 0, that is theta is lies between pi by 2 to pi, that is theta is an obtuse angle. Since r square is lies between the 0 to 1, so the acute angle and obtuse angle between the two lines of regressions are given by theta 1 equal to, this is the tan inverse of something, r is greater than 0, theta 2 equal to obtuse angle, tan inverse of something, that is r square minus 1, that is the different. Now 1 minus r square, r square minus 1, that is r is greater than 0. So when r equal to 0, the variables x and y are uncorrelated. The lines of regression of y on x and x on y are given respectively, y equal to y bar and x equal to x bar. So that is the standard error of the estimate and residual variance. The equation of lines of regression y on x, that is y minus y bar equal to something, so y equal to y bar plus r into sigma y by sigma x minus x bar. So from this y minus y bar divided by sigma y equal to r into x minus x bar divided by sigma x. So the residual error, residual variance sy square is the expected value of the squares of the deviation. Squares of the deviation of the observed value of the y from the expected value of as given by the lines of regression of y on x. So sy square into the e of y minus y bar plus r into sigma y by sigma x minus x bar whole square. That is the idea. Okay. From this we can express this one, that is called sy equal to sigma x into the standard error of y on x, that is sy equal to sigma y into root of 1 minus r square. Similarly, we can find the standard error of the x is given by sx equal to sigma x into root of 1 minus r square. Okay, and x square, sy square both are positive or either of them 0, greater than or equal to 0, no? 1 minus r square, that is called the r is lies between minus 1 and plus 1. If r equal to plus or minus 1, sx xy equal to 0. The standard error is 0. Each deviation is 0. So the two lines of regression is coincident. Okay. And r square is approaches to 1 and sx xy approaches to 0. It follows the departure of the value of r square is unitic, indicates the departure of the relationship between the variables x and y. So the definition of the linear regression, the minima condition implies that sy or syx is minimum variance, and the correlation coefficient between the observed and the estimated value, that is correlation coefficient between y and y cap. The y cap means y bar, that is plus r into sigma y by sigma x into x minus x bar. Y cap into the estimated value of the y, that is called the estimated value of y. The y என்றது நமக்கு கொடுத்திருக்க variable as given by the lines of regression y on x, which is given by the r of y comma y cap என்றது out to x plus covariance of y cap comma y divided by sigma y by sigma y cap. So இதில் இருந்து e of y cap கண்டுபிடிக்கலாம். e of y cap னா that is called e of அந்த y என்றது எடுத்துனா e உள்ள ஆப்ரேட் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், இது the x என்றது மட்டும் தான் வேரியபிள். ஸோ இது ஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா that is a y bar, e of y barனா y bar தான். ஸோ r இன்ட்டு இங்கே e of something வரும், இதனுடைய வேல்யூ 0 ஆகிடும். ஸோ y barனு வந்துடும். இங்கே பாருங்கள் y cap, e of y cap equal to y bar வருது. So variance of y cap equal to, that is called the r square sigma y square, that is the sigma y cap equal to r into sigma y. So covariance of y comma y cap என்றது e of y comma e of y, y cap comma y cap minus e of y cap. Okay, that is like that. The y cap into the estimated value of the y from the regression equation of y on x. So that is e of y minus, that is simply பண்ணீங்கன்னா
So this is the equation plus epsilon. Epsilon is the error term. So byx equal to something. So expectation of r square sigma y square. So that is get it. The correlation coefficient is equivalent to the same thing, r. So the correlation coefficient between the observed and estimated value of the y is the same as the correlation coefficient between the x and y. That is also very important. Okay. Obtain the equation of lines of regression from the any data. Okay, the data something missing. Okay, and also obtain the estimate x for y equal to 70. So the problem work out panningna you can get it the answer. Like that, this is a very important problem. முன்னாடி ப்ராப்ளம் ஒரு டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க, டேட்டா கொடுத்துட்டு அதில் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும். தட் இஸ் okay, that is the partially destroyed laboratory record for an analysis of the correct correlation data. The following results only are eligible. That is variance of x equal to 9, regression equation 8x minus 10y plus 66 equal to 0, 40x minus 8y, 18y to 14. That is what were the mean value of x and y, the correlation coefficient between the x and y, and standard deviation of y. இது ஒன்றாலும் கேட்கலாம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கேட்டிருக்காங்க நிறைய டிஆர்பி எக்ஸாமில். இந்த ரெக்ரேஷன் ஈக்குவேஷன் வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி வி நோ தட் ப்ராப்பர்ட்டி தி ரெக்ரேஷன் ஈக்குவேஷன் பாசஸ் த்ரூ தி எக்ஸ் பார் கமா ஒய் பார். ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் பார், ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் பார் போட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் 2 வேரியபிளில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது எக்ஸ் பார் ஒய் பார் கிடைக்கும். அதுதான் மீன் இல்லையா? ஸோ த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அதுதான். ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணணும். நார்மலாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி எலிமினேஷன் மெத்தட் இல்லை சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் பார் ஒய் பார் கிடைக்கும். ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் பாசஸ் த்ரூ எக்ஸ் பார் கமா ஒய் பார்ன்றதுனால. சரி, இதில் இருந்து கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஃபஸ்ட் ஒன்னை வந்து அஷ்யூம் தட் லைன்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ்னு அஷ்யூம் பண்ணுறேன். ரெண்டாவது வந்து ரெக்ரேஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய்னு அஷ்யூம் பண்ணுறேன். அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒய் ஆன் எக்ஸ்னால் ஒய் ஈக்குவல்ட்டுன்னு எழுதணும். அப்படின்னா 10y மட்டும் அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு இதை இப்படி எழுதிட்டு, ஸோ ஒய் ஈக்குவல்ட்டுன்னு எழுதுனா 10ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த எக்ஸினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு என்னது byx. இது என்னது இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு எழுதும்போது திஸ் இஸ் கால்டு bxy. என்னது ரெக்ரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் ஆன் எக்ஸ், இது ரெக்ரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய். ஸோ இது ரெண்டு தெரிஞ்சிருந்தனா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட், தட் இஸ் கால்டு த ரூட் ஆஃப் byx இன்ட்டு bxy இல்லையா? ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு byx இன்ட்டு bxy மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கும். இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் இது ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு 0.6 வருது. சப்போஸ் இங்கே 0.6 வராமல் 1.6 வந்ததுன்னா நம்ம போட்டது தப்புன்னு அர்த்தம், நம்ம அஷ்யூம் பண்ணது தப்புன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்போ மாற்றி அஷ்யூம் பண்ணணும். இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை ஒய் ஆன் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கேன், ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை எக்ஸ் ஆன் ஒய்னு வச்சுருக்கேன். ஓகே, வென் கேஸ் மாற்றி ஃபஸ்ட் ஒன்று எக்ஸ் ஆன் ஒய், ரெண்டாவது எக்ஸ் ஆன் ஒய் ஆன் எக்ஸ்னு வச்சிங்கன்னா இங்கே வேல்யூ வந்து என்ன வரும்னா 1 விட பெருசாக வரும், இல்லை -1க்கு கீழே இருக்கும். ஆக்சுவலி கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் லைஸ் பிட்வீன் த -1 அண்ட் +1. அதனால் இங்கே வர ஆன்சர் -1க்கும் +1க்கும் இடையில் இருக்கணும். ஸோ +0.6 இல்லை -0.6 வரலாம். ஸோ இங்கே +-0.6ன்றதுனால கரெக்ட். சப்போஸ் ராங்காக வருதுன்னா நம்ம அஷ்யூம் பண்ணது ரெக்ரேஷன் ஈக்குவேஷன் ஒய் ஆன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆன் ஒய்ன்றது தப்புன்னு அர்த்தம். ஸோ மாற்றி அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி ஃபார்முலா இதுதான். ஓகே, ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் byx இன்ட்டு bxy தான் ஃபார்முலா. The same way from the standard deviation of y, sigma x square அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது சிக்மா எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். byx எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, கரெக்டாக தெரிஞ்சிருச்சு. அதனால் கரெக்டாக தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அஷ்யூம் பண்ணது கரெக்டுன்றது இந்த காலேஜ் கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது தெரிஞ்சிருச்சு. சப்போஸ் இது ராங்காக இருந்ததுன்னா மேபி இது ராங்காக இருக்கும், அப்போ மாற்றிக்கிட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இதிலிருந்து ஆர் தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? சிக்மா எக்ஸ் தெரியும், byx தெரியும். எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் சிக்மா ஒய் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை இட் அண்ட் 0.6ஆல் டிவைட் பண்ணலாம்.
Okay, and then வேணா 10 ஆல மல்டி பண்ணி 10 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். ஸோ தென் பாயிண்ட் இல்லாமல் மாற்றிட்ட பிறகு ஸோ தென் உங்களுக்கு வந்து ரேஷனலில் கிடச்சிடும். ஸோ சிக்மா ஒய் ஈக்குவல் டு 4. ஸோ எக்ஸ் பார் ஒய் பார் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அண்ட் தென் சிக்மா ஒய் எல்லாம் கஷ்டம். தென் இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். ஃபைண்ட் த மோஸ்ட் லைக்லி ப்ரைஸ் இன் பாம்பே கரஸ்பாண்டிங் டு த ப்ரைஸ் ₹70 at Calcutta from the following data. That is called the average price. Average means x bar y bar னு அர்த்தம். இது x bar, இது y bar. Standard deviation sigma x sigma y னு அர்த்தம். Correlation coefficient கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? That is the prices of the commodity in two cities is correlation coefficient between the price of the commodities in two cities 0.8. So ரோவும் கொடுத்துட்டாங்க. Just try to find out the equation y on x and x on y. இது மாதிரி கேட்டாங்கன்னா you can calculate. That is called the y on x கண்டுபிடிச்சிட்டு x equal to 17 போட்டிங்கன்னா perfect result. இது மாதிரி சிம்பிளாக கேட்கலாம், இது தப்பு கிடையாது. இதே மாதிரி this is another problem. y x ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Estimated the regression equation of y on x and x on y respectively. அப்படின்னா இது y on x, இது x on y. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த x னுடைய coefficient that is called the b yx என்றது 2.8, bxy என்றது -0.5. ஸோ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உள்ள நெகட்டிவ் வரும். ரூட் ஆஃப் நெகட்டிவே வரக்கூடாது. ரூட் ஆஃப் நெகட்டிவ் வந்தது தான் தட் இஸ் த ராங் ஒன். ஸோ அவங்க அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறது தப்புன்னு அர்த்தம் இல்லையா? எஸ்டிமேட்டட் y on x and x on y என்றது wrong. So for any two variable x and y, the correlation coefficient that is equal to something, both are the same sign இருக்கணும். ஆனால் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் சைன் இருக்குது, விச் இஸ் த சேம் சைன் ஆஃப் த கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். ஸோ தட் இஸ் அண்ட் byx கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு 0, bxy கிரேட்டர் தன் 0. bxyனா ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. இங்கே ஆப்போசிட் சைனில் இருக்கிறதுனால விச் இஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ தர்ஃபோர் correlation coefficient doesn't exist. அந்த டேட்டா வந்து நாம் அஷ்யூம் பண்ணது தப்பு, அவங்க கொடுத்துருக்கிறது தப்புன்னு அர்த்தம். நோ திஸ் கேனாட் பி எஸ்டிமேட்டட் ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ். வேணால் மாற்றிக்கணும். ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷனாக அஷ்யூம் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஒன்று நெகட்டிவ் இன்னொன்று பாசிட்டிவாக வருது. நீங்கள் மாற்றி அஷ்யூம் பண்ணாலும் இங்கே நாட் பாசிபிள் இல்லையா? ஸோ ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் மஸ்ட் ஹேவ் த சேம் சைன். தட் இஸ் ஐடியா. ஆர் ஸ்கொயர் would be negative, that is impossible. Geometric mean relationship would give the imaginary r. That is idea. And the derivation of the angle between the regression lines. Already we know the formula கொஞ்சம் memorize பண்ணுங்க. So tan theta equal to this, the formula. So the something y equal to x by ax plus b, we want to estimate the a and b using the regression, linear regression theory. So this y equal to something now, you know, take the reciprocal 1 by y equal to x plus b something. So இதில் இருந்து இதை மேலே டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு போர்ஷன் ax by x, so a plus b by x வந்துருச்சு. ஸோ v equal to 1 by y, u equal to 1 by x னா v equal to a plus b u வந்துடுது. ஸோ திஸ் இஸ் த லீனியர் ஃபார்ம் இல்லையா? v equal to a plus b uன்றது லீனியர் ஃபார்ம். That is linear regression கண்டுபிடிக்கலாம் from this. So estimate a cap and b cap record estimates, that is called the approach. Okay. And standard error of the estimate, the linear regression equation y on x என்றது that is called y cap equal to y bar something. Y cap is the estimated value. So y cap is the estimated value of the y for given x. The error estimation பார்த்தீங்கன்னா y minus y bar. The standard error of the sy is measured, standard deviation sy square equal to e of y minus y cap whole square. Okay. Already பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். That is called sigma y into root of 1 minus r square. The same formula. Okay. Repeat ஆயிருக்கு. That's
leave it. And the correlation and the regression coefficient for the data x and y. இதெல்லாம் டேட்டா கொடுத்துட்டு கேட்டிருக்காங்க, that is correlation regression. Okay, just to go through it using the formula. Multiple and partial correlation. Actually, what is the meaning that values of one variable are associated with by another variable, that is the age of husband and wife, height of father and son, and supply and demand. The Corpus coefficient of the correlation measure the linear relationship. However, sometimes the many variables interrelated, that is the one variable may be influenced by the several others. So that is yield the per acre depends of the seed quality, the soil fertility, like that. When the studying the joint effect of the group of variables upon a variable not in that group, that is the study of the multiple correlation and the multiple regression. So that is called the multivariate distributions. You are interested in the relationship between the only two variables, there are the two alternatives. Consider only the observation where the other variables have specified values, and mathematically eliminate the effect of the other variables on the two variables. The first method limits data size applies only when the other variables have assigned values. The second method may not eliminate the all influenced, but can remove the linear effects, the correlation and regression between the two variables. After eliminating the linear effects of the other variables is called the partial correlation and the partial regression. Okay. Consider the three random variables x1, x2, x3. The plane of regression of x1 on x2 and x3, that is called x1 is dependent on both x2 and x3, that is called the a equal to a plus the equation bar. Like that already நம்ம regression equation x on y போட்டிருப்போம், அதே மாதிரி தான். பட் ஏன்னா இங்கே இயர் தட் நாம் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு வேரியபிளுக்கு மீதி ரெண்டு வேரியபிளை டிபெண்ட் பண்ணி ஐ வில் ட்ரை டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஈக்குவேஷன். ஸோ x1 equal to a plus b123 x2 b132 x3. Okay, so that is called another regression of x1 on x2 and x3. So assume variables are measured from their means, that is e of x1, e of x2, e of x3 equal to 0. So then a equal to 0, x equal to that is called b123 x2, b132 x3. So coefficient of b123, b132 is called the partial regression coefficient. This is called the partial regression coefficients. And the estimation of x1, that is called e1.23, that is called this is called e1.23 estimation of x1. And x1 is something, the residual error for this one
is called capital X of 1.23, that is x1 minus the something ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணிங்க, that is called the estimate, the residual error. Residual error of estimate is called the x1.23. Okay, that means x1 is dependent on the x2 and the x3. Okay. So the general case la pathina n random variable nam edutukom. The plane of regression of x1 on the others, that is called the lines of regression. And a plane of regression x1 on x2 and x3, that is already nam paathathu illaya. So that is called x1. For x1 on x2 and x3, minimize the sum of the squared residual. Minimize the sum of the squared residual. That is called s equal to x 1.23 whole square. That is called residual ன்றது நமக்கு என்னன்னு தெரியும், x 1.23 போட்டிருப்போம். That is x1 and on x2 and x3. x2 and x3 ன்றது இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும் x1 ல இருந்து. That is the estimated value of the x1. So whole square போடுவோம், that is the s. முன்னாடி நாம் இதை தான் பண்ணோம். Okay, s equal to something whole square, that is the minimize னு போட்டு ப்ரொசீட் பண்ணோம். அதே ஐடியா தான் இங்கே வந்து ரெண்டு வேரியபிள் எக்ஸ்ட்ரா வருது, ஒன் மோர் வேரியபிள் எக்ஸ்ட்ரா வருது. தட் இஸ் கால்ட் ஐடியா. இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் நார்மல் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் x1 x2 and minus b123 summation x2 square b132 and summation x2 x3 equal to 0. The same way summation x1 x3 minus b123 summation x2 x3 minus b132 x3 square equal to 0. These are the normal equations. And sigma I square equal to 1 by n summation x square. Covariance of xi na நமக்கு என்னன்னு தெரியும், correlation coefficient தெரியும். And எல்லாத்தையும் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா we get this one இல்லையா, r12. ஸோ இதில் இருந்து b123 இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா b123ன்றது this is equal to sigma 1 by sigma 2 is the formula. இதை சால்வ் பண்ணும்போது இதை கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். தட் இஸ் கால்டு b123, தட் இஸ் கால்டு sigma 1 by sigma 2. தட் இஸ் இங்கே 1 2னா தட் இஸ் sigma 1 by sigma 2. r12 and r23, r13 and that is 1213, that is r23 இங்கே 1. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா r23 is totally depend on the 1 r23 r23 1. That is the same way 132. 132 means that is called the, this is the 13 and r23 r12, that is r12 r13 and that is r23. Okay, let's connect with that. So this is called omega, that is called omega ij, the cofactor of the element psi comma j, that is called the regression plane becomes b123 equal to minus sigma 1 by sigma 2. When you give the name for this one, w12 divided by w11 and w13 divided by w11, then so when you define w equal to like this, இது மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா from this அந்த ஃபார்முலாவில் okay, that is called w12, that is called 1213 like this. The first row, that is called this is called w11, that is with respect to this is called the w11 corresponding to the first element, that is the another 2 by 2 minor. Okay, that is 1 2, that is called w12, r21 r23 r31 and 1 like that. Okay, so the same way w13, that is called the r21 1 r31 r2. so இதை வச்சு நம்ம எழுதுறது பெஸ்ட், இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பெஸ்ட். ஓகே, ஸோ 1 diagonal 1 1 2 1 3 2 1 2 3 r31 r32
So from this இங்கே 1 2 1 1 1 2 that is called the B12 and B13 னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா W13 வரும், that is called the W13. okay, W13 corresponding to இதனுடைய corresponding 2/2 minor. okay, that is called this one divided by W11 that is corresponding to this one. இந்த first elementக்கு 2/2 minor. ஸோ இதை வச்சு இந்த W வச்சுட்டு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, W எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 டயகனல் எலமெண்ட் 1 அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ரெக்ரெஷன் பிளேன் எப்படி எழுதலாம்னா that is called the capital X1 divided by sigma 1 into W11 and capital X2 by sigma 2 W12 capital X3 by sigma 3 W13 equal to 0. That is called the regression plane equation. Okay, so that is equivalent to the something. They apply extend to the n random variables. That is really difficult. You know the corresponding determinant solution. Okay, so that is the idea. இதை நாளைக்கு பார்ப்போம். இந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் நான் என்ன சொன்னேன்றதை கொஞ்சம் கேட்ச் பண்ணுங்க. ஸோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்றது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிலபஸில் இருக்குது, கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுட்டு தான் ஆகணும். ஃப்ரம் த டபிள்யூலேருந்து அவுட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் B1 2 3 அப்படின்றத எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்து. தேங்க்யூ.